نلتقي من جديد أصدقائي، وأتمنى أن أكون ضيف مرحب به من قبلكم. We meet again, my friends, and I hope to be a welcome guest by you. تصميم النموذج الرئيسي الذي يظهر عند فتح ملف الإكسل يحتوي على زر فاتورة البيع وزر تعريف زبون جديد. خطوات بدائية لتعليم برمجة الإكسل فيجوال بيزك أبليكيشن. The design of the main form that appears when opening the Excel file contains a sales invoice button and a new customer identification button. Basic steps for learning to program the Excel visual. Basic application. إذا تم استيعاب 77 درس الخاص بهذا البرنامج، نرى أننا توصلنا إلى النافذة الخاصة بفاتورة البيع والنافذة الخاصة بفاتورة الزبون الجديد. إذن يجب أن نصمم الواجهة الرئيسية التي سوف يستخدمها الموظف. If 77 lessons related to this program were absorbed, we see that we have reached a special window in the sales invoice and a window for the new customer. So we must design the main interface that the employee will use. تبدأ المراحل في إنشاء نموذج جديد ولصق زر للزبون الجديد ولصق زر للفاتورة الجديدة. The stages start in creating a form and affixing a button for the new customer and a button for the new invoice.
انتهينا اليوم أصدقائي من شرح هذه الفكرة البسيطة. نكمل غدا إن شاء الله في تصميم السطر البرمجي الذي يساعد في إقلاع النموذج الرئيسي عند فتح ملف الإكسل. إلى اللقاء غدا. Today, my friends, we have finished explaining this simple idea. Tomorrow, God willing, we will continue designing the code line that helps in the launch of the main form when opening the Excel file. Goodbye tomorrow.